నా సినిమా చూడడానికి ఫ్యామిలీ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ అండ్ దే షుడ్ నాట్ హ్యావ్ దట్ డిస్కంఫర్ట్, అరే సరే ఒక సీన్ అలా ఉంది ఇది ఉంది. సో స్టార్టమ్ లెక్కలు ఉంటాయి, అంటే ఈ మెయిన్ హీరోయిన్ లీడ్ హీరోయిన్ అనే కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇది వచ్చేది. సక్సెస్ అనేది వెరీ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కదా. ఈ బాక్స్ ఆఫీస్ లెక్కలను లేదంటే ఫీడ్బ్యాక్ కానీ క్రిటికల్ రివ్యూస్ కానీ you will never know or you will never improve if you don't know you have done the wrong thing. స్పెసిఫిక్ సీక్వెన్సెస్ ఇట్ కుడ్ బి అ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి అ ఫ్యామిలీ కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు హీరోయిన్ విల్ బి దేర్, షీ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ దేర్. I only think about what I have to do, what is my job, how do I make that better, ante. My opinion, you don't have to act when you're acting. You really have to not be an actor. Then how do you position yourself, Meenakshi? I don't want to put myself in a box and label myself sorry, as in like, okay, sorry. So, Anaganaga Oka Raju, mostly it will be run on the shoulders of Naveen Polishetty. అంటే ఒక సినిమా ప్రమోషన్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి it doesn't leave anything. He will not leave one opportunity also. He will just take whatever comes and he'll go all for it. Are you able to catch up to his speed? Hi, Miss Meenakshi. Hi, how are you? Good, I'm Dheeraj from Filmy Focus. Nice to meet you. Very glad to meet you again. Thank you, likewise. So, how's life, Meenakshi? Good, busy, hectic, promotions low, yes. Yeah, last time అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నవీన్ మీకు. అదే సేమ్ ప్రమోషన్ మ్యాటర్. Is it draining for you? అంటే నాట్ రియలీ, కానీ హెక్టిక్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ప్రమోషన్ టైం అంటే రిలీజ్కి ముందు ఉంది కదా, సో అది 100 థాట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. మీరు నర్వస్ కూడా ఉన్నారు, ఎక్సైటెడ్ కూడా ఉన్నారు, అది అన్ని సెట్టింగ్స్ కూడా చేయాలి, అవుట్ఫిట్స్ గురించి, ఇంటర్వ్యూస్ గురించి, అది ఈవెంట్స్ గురించి, సో ఇది 100 థింగ్స్ ఒక టైంలో జరుగుతున్నాయి కదా, సో కొంచెం హెక్టిక్ బట్ ఎంజాయింగ్. లాస్ట్ ఇయర్ యూ స్పెండ్ మోస్ట్లీ ప్రమోషన్స్ లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశారు. అదే ఇప్పుడు కూడా అది సేమ్ థింగ్. ఎంత ఎనర్జీ కొంచెం అదే కరెక్ట్. అవునండి లాస్ట్ ఇయర్ చాలా హెక్టిక్ ఇయర్. ఎస్. సో మీనాక్షి, లైక్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇంటు ద ఫిల్మ్, will Meenakshi able to do a series like Out of Love now? Definitely. అంటే ఫర్ మీ ద కోర్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ అబౌట్ స్క్రిప్ట్స్, great storytelling, formats and multiple wonderful technicians. So ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికితే I would love to do it. Okay. I never say no to a script which is good. Okay. బట్ ఇప్పుడు ఈ స్టార్టమ్ లెక్కలు ఉంటాయి, అంటే ఈ మెయిన్ హీరోయిన్ లీడ్ హీరోయిన్ అనే కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇది వచ్చేస్తుంది. బట్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ లో చూసిన మీనాక్షి, షీ వాజ్ ఎ సింపుల్ ఇన్నోసెంట్ గర్ల్. అక్కడ స్టార్టమ్ తాలూకా బ్యాగేజ్ లేదు, పాపులారిటీ తాలూకా బరువు లేదు తనకి. బట్ ఇప్పటికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఓకే, చాలా థింగ్స్ మేనేజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. అవునండి కానీ నా అప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ లవ్ టైంలో అది నా ఫస్ట్ ఎవర్ యాక్టింగ్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఎవర్. సో అది సెట్ ఎలా ఉంది అది నాకు కూడా తెలీదు. అది ఫస్ట్ టైం అక్కడ చూసాకి మార్కర్ ఎక్కడ, అది ఏంటిది, అది మూవింగ్ కెమెరా ఇది అది. సో ఒక ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు. డెఫినెట్గా వెరీ ఇన్నోసెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అది ఇండస్ట్రీ వరల్డ్ గురించి. అవును మోస్ట్లీ ఎవ్రీథింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు నాకు కొంచెం ఐడియా అయింది, ఇప్పుడు నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వచ్చింది. అండ్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు నేను చేస్తే అది ఇంకా బెటర్గా చేస్తారు, అది ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇన్ దట్ స్పేస్ అది. బట్ సమ్ టైమ్స్ సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్ నీడ్ దట్ nuance, that not knowing only, ante new to them kada, so that is also required. Kani alantidi characters and scripts kuda na దగ్గర ఇప్పుడు కూడా అయితే I would definitely love to do something like that. Yeah. బట్ అంటే మీరు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో వచ్చిన కైండ్ ఆఫ్ ఒక సినిమా అండర్స్టాండింగ్ కి ఇప్పుడు అండర్స్టాండింగ్, there is a lot of evolution as an actor, as a person as well. Definitely. So how do you look at that? అంటే డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు నేను అది ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఐ థింక్ దట్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ యాడెడ్ సో మచ్ మోర్ ఇన్ దట్ స్పేస్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, ప్యూర్లీ ఫ్రమ్ క్రాఫ్ట్ బేసిస్. ఇప్పుడు అలా మీరు మాట్లాడితే మీకు యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ 100 థింగ్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్. కానీ ఐ థింక్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ టైంలో దట్ వాజ్ సూటెడ్ ఇన్ దట్ స్పేస్. ఇప్పుడు ద స్టేజ్ అండ్ ద స్పేస్ ఐ మీన్ విత్ ది ఎవల్యూషన్ అండ్ ద నాలెడ్జ్ that I have gained with the experience of doing films, ante I think I can add more. Kani that's for the more films that I'll do. So alanti oka character aithe I will definitely love to put that experience into it. Okay. But with this kind of experience you gained over the past 4 to 5 films, what is the betterment you found in yourself?
I think for me it's always been about confidence. ప్రతి సినిమాతో ఒక న్యూ ఫౌండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే యు ఆర్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్ ఓల్డ్, ఒక వన్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఇప్పుడు తెలుసు. ఒక న్యూ యాక్టర్తో యూ విల్ టేక్ సర్టన్ బిట్స్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్. ఆ సినిమాతో, ఆ సెటప్తో, ఆ క్యారెక్టర్తో దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ యూ కెన్ లెర్న్. ఆ మిస్టేక్స్తో యూ కెన్ లెర్న్ సో మచ్. ఎవ్రీ ఫిల్మ్ టీచెస్ యూ సో మచ్. అంటే they say acting school, idi adi, theatre workshop, kani the best school is doing it. Ante being on the set is the best school foundation that you can learn. Endukante as an actor now, ippudu 10-11 films tarvata, I know a little bit about what camera work is, what lens is being used, what are the technical terms that they are saying, what is certain aspects మీరు ఆ set lo unte meeku telustundi entidi. And as an actor it's about learning bits and pieces of everything. మీరు ఒక script read చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది, ఓకే సార్ ఇది హెడ్డింగ్, అది లైన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇది ప్రొటాగనిస్ట్, ఇది అంటాగనిస్ట్, అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. యూ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్. నా క్రాఫ్ట్కి కూడా అండ్ ఎండ్లెస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, in terms of bettering yourself with every project ani. So yeah. Okay, so in this betterment of confidence, ఈ సక్సెస్ అనేది వెరీ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కదా. సో నాట్ ఎవ్రీ project or not every film you take it on might not be might not be successful as well. సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్లో ఈ బాక్స్ ఆఫీస్ లెక్కలను లేదంటే కైండ్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ క్రిటికల్ రివ్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎంతవరకు మీరు తీసుకుంటారు? నో, డెఫినెట్లీ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఎప్పుడైనా నా అంటే I take it with a very very crucial way లో, ఎందుకంటే it is very important. Without constructive criticism you can never learn. అంటే మీరు పేపర్ కూడా రాసిన టైంలో if it is wrong you have to say that it is wrong for you to know that, oh sare I made a mistake, I have to know what is the right answer. So you will never know or you will never improve if you don't know you have done the wrong thing. So ante first part about doing anything and learning, which is life is a learning process continuous ga, is accepting when you've made a mistake. And sometimes you don't know, kani you can do better. Adi kuda oka learning experience. So prati film to I have learned that. And for me it's like I said, continuous process of learning, experiencing, improving. Ee cinema kuda ippudu naku oka idea undi, sare okay comic space lo ala cheste koncham better, kani idi na first time, so I'll not be hard on myself, kani I will take the feedback and the criticism and I'll make better space for a role and a character like that. True. సో అండ్ ఇప్పుడు సంక్రాంతికి ఈ అనగనగా ఒక రోజు రాజు సినిమాకి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ నవీన్ పోలిశెట్టి ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ మారీ దెర్ విల్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఆన్ సెట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ యాజ్ వెల్. డైలాగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి, సీన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి. Were you able to catch up to that? Definitely, Andy. I am a complete director's actor. My full credit goes to, I am only as good as the team I work with and only as good as the character that is given to me. If there is scope to perform is when I will perform. If there is no scope to perform, even if you say that she did not have any scope to perform, is because there was no scope to perform for the character. Kada, I can't just make a film of my own. It is always a team effort. So as an actor, my job is to stick to the job given to me. As an actor, I've been given the role and a character to play so and so story lo ala play cheyali ani. I have to be told that these are the instructions that are given to me. I can do 100 things by myself, kani there is a certain decorum and a protocol you follow to make a film and a character in a space. So director is obviously the captain of the ship, and I have been lucky and grateful that I've got to work with certain directors who have oka full clarity undi ఆ స్క్రిప్ట్ గురించి, ఆ క్యారెక్టర్స్ గురించి, రోల్ సీన్లో ఎలా ఇట్స్ గోయింగ్ ఎప్పుడు అండ్ వాట్ కెన్ యూ డూ, అలా చెప్పాలి, అలా చేయాలి, సీన్లో అలా రియాక్ట్ చేయాలి అని. సో డెఫినెట్గా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ టు వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ టు మేక్ ద సీన్ బెస్ట్, టు ఇంప్రూవ్ మై పర్టిక్యులర్ రోల్ ఇన్ దట్ స్పేస్. అండ్ నవీన్ గారు హెస్ హెల్ప్ మీ అలాట్, Mari has really helped me a lot, and I think I've really improved and I've challenged myself through this role. And it was a full fun experience. Okay, but were there any instances that where you were completely blank for any sort of improv happened on the sets? Never. Ante I always listen and I try and do that. So we're always room for improvement and you try and different takes, and idi kuda meeru tappu cheste inka oka take chestaru. So no problem. On film camera there is definitely no problem. Yeah. So recently I was talking to some character artist. So he told me a very interesting thing. Actors chala sarlu should be non-actors as well. Correct. In a specific sequences. Correct. So adi heroines kuda vartistundi. Heroines are like
యాక్చువల్గా సినిమాని షోకేస్ చేసేది త్రూ దేర్ లెన్స్ ఫర్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. బట్ స్పెసిఫిక్ సీక్వెన్సెస్లో ఇట్ కుడ్ బి అ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి అ ఫ్యామిలీ కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు హీరోయిన్ విల్ బి దేర్, బట్ ఆవిడ ప్రెసెన్స్ అక్కడ కనిపించాలి, బట్ షీ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ దేర్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ హౌ విల్ యూ హ్యాండిల్ దట్? అంటే కొన్నిసార్లు వీ ఆల్సో సీ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్. Now, because it's happening with them does not mean I have to go and do something, or the person who's sitting and watching will also have to do that, right? So sometimes you are there to just watch as an audience yourself inside the film. True. So sometimes you not have to be doing everything all the time by yourself kada, and that's okay. Prati character ki oka requirement undi and impactful create cheyali ani in whatever scene is given to you, that's all right. As an actor, my job is to switch off my brain into things that are not at all catering to my craft. I only think about what I have to do, what is my job, how do I make that better, ante. I don't really get into other spaces. If you give me that job that you have to get into other people's character, then I will. Kani by default I have always been very ante focused and streamlined on what I have to do. Okay. Endukante otherwise those thoughts will keep going and you'll keep thinking ala enduku chesaru, why is this only like that. That is the rule given to that person, this is the rule given to me, this is what I have to do. If I have to stand and do nothing, I will do that because that is what the director wants me to do. Okay. If I don't want to do it, then I'll do a script which does not have that requirement. Ante. So I don't put too much brain into this. Okay. So do you enjoy that kind of non-acting thing in the specific scenes of films? In my opinion, you don't have to act when you're acting. You really have to not be an actor. You really have to feel the character and you have to feel that scene and all of that. So I feel like you shouldn't be acting. If you are acting, then there's so much more that we need to learn. Maybe certain characters do require you to act, but most of the time acting is just being, I feel. And you do your homework before, adi dialogues meeru mundu prepare chesi, understanding of the scene, a emotion enti di, a situation enti, and ala how will you react or how will your character react, and is the part you have to imagine. అది చిన్నప్పుడు కూడా యూల్ ప్లే కదా, యూర్ ఇమాజినింగ్ దట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్, యూల్ ప్లేయింగ్ విత్ కార్స్, యూర్ ప్లేయింగ్ విత్ బార్బీస్, అది ఇమాజిన్ చేస్తున్నారు కదా. యూర్ నాట్, దెర్ ఇస్ నో బడీ టోల్డ్ యూ ఎనీ స్టోరీ, యూ క్రియేటెడ్ అ స్టోరీ, కానీ విత్ ఫుల్ వాట్ డూ సే కన్విక్షన్తో మీరు అలా చేస్తారు యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే ఐ రిమెంబర్ యాజ్ అ కిడ్ ఐ వుడ్ డూ దట్ when I'm playing with my Barbie, I would think that it is her house, she's going out, she's going in, this is what she's doing. అదే, సో ఫుల్ కన్విక్షన్తో నేను క్రియేట్ చేశారు. సో అప్పుడు కూడా బార్బీకి కూడా తెలియదు కదా వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ నాకు కూడా తెలియదు, కానీ ఫుల్ కన్విక్షన్తో ఐ క్రియేటెడ్ దట్ స్టోరీ అండ్ ఐ మేడ్ ఇట్ రియల్. అలాగే యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో మేకింగ్ దట్ సినారియో రియల్ with your space is what is your job as an actor, is what I think, in my opinion. No, that's a good perspective actually. So ante meer chese roles kuda do you write your own backstory? Certain places low directors have full clarity of what the character has gone through ani, so there they will tell me because they have written, most of the times the directors have written the story and the character, so they decide why does she dress up like that, why is she always reacting on things like that, why does she get angry fast, why does she get sensitive and cry all the time. There is a backstory for everything. Ippudu how you are behaving, there's a backstory about that. Sometimes when they don't give you, I create it myself and I ask them if they are okay with this. This is my understanding of how this character behaves and enduku she behaves like that. So but most of the time when I ask them this question, they give me a reason to it. So it's more or less that actually helps you to get into that skin of the character. Definitely. True. Yeah. So Meenakshi, like మీరు యాక్చువల్గా ఒక గోల్డెన్ ఫేస్ ఆఫ్ సినిమాలో ఉన్నారు ప్రజెంట్, బికాస్ ఆఫ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్. ఒక 5-6 years బ్యాక్ ఆర్ 8 years బ్యాక్ హీరోయిన్స్ అంటే నాట్ ఎవ్రీ వన్, నాట్ జనరలైజింగ్ కైండ్ ఆఫ్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్స్ యూస్ టు బి జస్ట్ గ్లామ్ డల్స్ ఇన్ ద ఫిలిమ్స్ వేర్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఒక 2-3 కాంబో సీన్స్ కావచ్చు. బట్ నా హీరోయిన్స్ అంటే ఇది ఏదో కొత్తగా చేస్తున్నారని కాదు, ఇట్స్ బీన్ దేర్, బట్ ఇట్స్ లైక్ ఎ రీఎవల్యూషన్ ఫర్ దట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హీరోయిన్స్ ఆర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్క్రీన్ ప్లే యాజ్ వెల్, దేర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ బీయింగ్ justified. Okay, they are not just for the sake of it, just for the sake of glamour or for the marketing purposes. They are actually playing a key role in screenplay and the film progression as well. Yeah. So how do you feel about that? I'm very happy andi, endukante ippudu there are more roles written like that, more stories being sanctioned or okayed to be put on big theaters, knowing that sare okay, maybe a good story will get the money as long as it's a good storytelling format. Ippudu meeru Loka movie chuste meeku telustundi adi sare oka like a story like that where a girl is the hero of sorts in a way. So films like that are really paving the way for a much gender unbiased
kind of a cinema where it's purely based on storytelling, and it can also be commercial is an example now that we are setting in. So correctly, as you said, adi correct ga chepparu meeru kuda, it's a golden phase to be in cinema, and as a woman, as an actress, to be able to explore adi kind of cinema, to be playing those roles, those kind of roles being written in the first place, adi kuda oka, it's a matter of great pride, and I'm so happy to be in this phase. Cool. సో అయితే ఈ ప్రైడ్తో పాటుగా దెర్ ఈజ్ ఎ బ్యాగేజ్ యాడింగ్ టు ఇట్ యాజ్ వెల్. అంటే హీరోయిన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఓకే, మీనాక్షికి ఇఫ్ ఐఎమ్ కాస్టింగ్ మీనాక్షి ఇన్ మై ఫిలిం, సో డైరెక్టర్ విల్ హ్యావ్ పర్స్పెక్టివ్ దట్ ఓకే షీ కెన్ perform well, at the same time I can market my film in so and so different regions as well. It could be the age factor of the audience, could be for the 13 to 18 range or 18 to 25 kind of things as well. So will that baggage be like, do you feel that as a baggage, or do you feel that okay, your progression of marketing? Sir, I too never thought about it only. Endukante it's got nothing to do with my space. Kani, to increase my own credibility, I will always choose the kind of scripts I want. And na work to na credibility increase, aithe the improve aithe, I'm more than happy if it helps the producers, if it helps the director to cast me and think of me. Endukante my main role is to be a part of good films, do good cinema. And if that progresses into something more valuable for everybody else, is a win-win situation, and I'll be more than happy for that. Kani, I never chose scripts or did roles or packaged it in a way where I would think about this aspect. Okay. Yeah, I think it just happens, you know, as you progress and you work. Obviously, senior actors will have a better visibility in terms of who they are known as, because you've seen them growing up, or, you know, a certain generation has seen, the next generation knows them. So that familiarity is very important, which only comes with the time and experience. That's But marketing was never your prioritization? Not really. Okay. Yeah, my thing is, I think work gets you work. So if you're good at something, you'll definitely end up getting something valuable. And if that value is appreciated, it will progress into something more valuable. Ante. Okay, that's interesting actually. Then how do you position yourself, Meenakshi? I just want to be a better actor. I want to be an actor that has a space where she can play whatever role is given to her, no matter what genre, no matter what character. I want to be able to explore. I don't want to put myself in a box and label myself as in like, okay, sir, idi the kind of roles she will be fit for. But when you think of a character, you'll be like, she can be fit for this. That is my aim. Ante Lucky Bhaskar lo oka kind of role chesanu, adi Sankranti ki Vastanamlo oka different kind of role, ee cinema lo oka different kind of role, Vrushvakarma adi mana next cinema lo oka different kind of role. So my whole point is to not label myself on one space. Kani as an actor who can do whatever is asked in that space. That is my goal. Okay, but though not labeled, oka border cross cheyaledu ippadaka meeru. You are yet in that circle of okay, ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ రోల్స్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ, విచ్ మెనీ కుడెంట్ గెట్. సో ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ రోల్స్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి అప్రిషియబుల్. ఇది దట్ వాస్ దట్ ఎ కాన్షియస్ చాయిస్? Not really, Andy. Until if I like a script and a character, I do it. Okay. So which is good. Yeah. So but you haven't ఒక బార్డర్ దాటి, లైక్ బార్డర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ అబౌట్ ద బోల్డ్ సంథింగ్, బట్ యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ దట్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఓకే, గుడ్ లుకింగ్ అండ్ reliable kind of a heroine right now. But you never wanted to cross that border and enter into a new arena kind of? I'm hoping I do that with my films, Andy. And if my films are able to do that, naako na character ki enta stress ledu. Endukante if your films are doing that for you, eventually it'll kind of have that trust and credibility on you as an actor kuda. So I think most of it depends on the kind of scripts I'm choosing. That kind of defines the kind of work. For me, it's always been about na cinema chudaniki family should always be happy and they should not have that discomfort. Are sare oka scene ala undi idi andi. So for me, I'm very happy to be a part of family cinema. I'm very, very happy that okay, oka mottam family audiences na movie వాచ్ చేయడానికి కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు, నో మ్యాటర్ వాట్ ఏజ్ గ్రూప్. ఇస్ అ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ. అలాగే ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలో చేస్తే different kind of fan following akkada kuda vastadi. So for me, it's more or less to do with the kind of films and the characters I choose. Other factors I actually don't think about, to be very honest, and I feel like they will all follow. Once the core is set, everything else will just come in place, I feel. But this but all of this comes under one pattern, Meenakshi. But you have to break that pattern as well, where okay,
Meenakshi is not just a random actress. She can prove her mettle in Absolutely. so and so characters as well. That's how we saw Nayanthara. That's how we saw Premani kind of characters. Yeah. So wouldn't you able to wouldn't you think to go venture into those kind of? No, absolutely. I mean, it took them how many years to be So in this many years, industry that's to what- set that. It cannot happen in 1, 2, 3, 4 years. It takes time for audiences to gain that space, for directors to gain that space, for the right kind of script, for the right timing, for the right setting, for the right team. And that's how a project is made. So I am not in a rush to look for that. I am in a rush to look for good stuff. And meanwhile, in that good stuff, if something comes that changes that path and makes me cross that line, I'm more than happy. Okay. Yeah. So what is your priority in terms of selecting a script then? నా మెయిన్ ప్రయారిటీ అంటే ఫర్ మీ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్ ద స్టోరీ లైన్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ హీరో ఫర్ మీ ఆల్వేస్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ దట్ స్పేస్ అది తర్వాత ఈస్ ద క్యారెక్టర్ దట్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ఆఫర్డ్ హౌ డస్ దట్ ప్లే అన్ ఇంపాక్ట్ హౌ డస్ దట్ కాంట్రిబ్యూట్ ఒక సినిమాలో స్టోరీ లైన్లో ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఉందా లేదా అలా అండ్ దెన్ కమ్స్ ద డైరెక్టర్ ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ దట్ కానీ ఐఎమ్ అ ప్రాపర్ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ సో ఒక డైరెక్టర్కి క్లారిటీ ఉంటే ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ మీ టు ప్లే మై రోల్ ఎందుకంటే ఐ నో దట్ వాట్ హీ వాంట్స్ మీ హీస్ టెలింగ్ మీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఐ కెన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ గివ్ దట్ so for me I think these are the three major points that I look for. Okay. Yeah. Cool. So coming to your film now. Yes. So Anaganaga Oka Raju, mostly it will be run on the shoulders of Naveen Polishetty. Yes. Because of his ability to pull off any random thing. Correct. Because event lo kuda chusam monna. So he was dancing, he was interacting with the fans, he was interacting with the press. Yes. Like he అంటే ఒక సినిమా ప్రమోషన్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ డజంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్ Definitely. సో యూటిలైజ్ వాట్ ఎవర్ ద పాసిబుల్ 100%. He will not leave one opportunity also. He will just take whatever comes and he'll go all for it. And I think that's great. ఎందుకంటే if you don't do that for your film, then when will you do it కదా ఎందుకంటే we've all worked so hard. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక సినిమా ఫినిష్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడి ఎంత హార్డ్ టైమ్ ఎనర్జీ హార్డ్ వర్క్ అది మొత్తం చేసి యూ గెట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో అండ్ ఇట్స్ నాట్ వన్ పర్సన్స్ ఇట్స్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ కదా సో ఐ థింక్ ఇట్ రెస్ట్స్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ to be able to make that. But yes, definitely him being the face of it, he'll be the first one to be judged for it if the film does well or not kada. So it's great that he's going all out to make it a great success, to do whatever he can, and all of us until we're all in the same space. Because like you said, even though it's success, I'm a part of those films, but you're adding that as my success as well. So if this film does well, it is success for me and for everybody else also involved in the project. So it's always about the team. So you would always want everybody to be able to push it up and do well and the film to do well. And I think that's a great way to go about it. Okay. But are you able to catch up to his speed? Trying. Chala kashtam kani I'm trying to do that. Okay. Hopefully I'm able to do justice. Okay. But when was the first time you interacted with Naveen? Other than the films? No, I never interacted with him. I just okay. met him for the film only. Then we had a few workshops, these scenes, chase in But time. have you seen his Yeah. work? I saw Jati Ratnalu. I really loved that Okay. film. One of my favorite films it is. And then I saw Mr. and Miss Polishetty. Mr. Shetty, Miss Shetty, Mr. Mr. Polishetty. Polishetty. Yes, I saw that film. And I really enjoyed it. I love Anushka Shetty also. So for me, it was a great joy to watch her also. So I really love his style of comedy. A different kind of space it is. Comedy lo kuda it's a different space. So ee cinema lo kuda I think he's put it out in a very quirky way lo ala perform chesanu. So I'm very very excited for audiences to see. But haven't you had any tab on his previous YouTube works as well? That also I've seen. A lot of honest wedding oka undi kada adi honest videos ala. So I've seen a lot of his fun. I've enjoyed watching his work. Was that post knowing Naveen Polishetty or No, before only. Actually, at that time, I didn't know it's the same Naveen Polishetty. At that time only, I knew him from that space only. Kani tarvata naku kuda adi Jati Ratnalu tarvata I got to know that it's the same guy. Ala, yeah. Okay. But you used to follow his work? Yeah. I actually didn't know that he's Telugu. I mean, because Oh, I've Telugu seen that Telugu. in... AV So, kabatti. yeah, ade. So it was only after Jati Ratnalu I got to know that he's into Telugu space. Yeah. Cool. So Meenakshi, like you, like అంటే మీరు చాలా ఇంటర్నేషనల్ షోస్ కూడా చూస్తుంటారని చెప్పి చెప్పారు. అవునండి. సో ఆ షోస్ చూసినప్పుడు కానీ లేదంటే వాట్ ఎవర్ ద కాంటెంట్ యూ గో త్రూ ఆన్ ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద థియేటర్స్ కావచ్చు, ఏదన్నా దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు ఉంటుంది మీ మీద?
అంటే ఐ ఇన్ జెన్యున్ ఆల్సో ఐ రియలీ లవ్ నాకు ఓటీటీ మూవీస్ షోస్ కానీ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ వాచింగ్ ఇట్. అంటే నేను కూడా ఒక సినిమా లవర్ ఇన్ అ వే అండ్ ఐ లవ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సినిమా ఫార్మాట్లో అయితే ఐ ఎంజాయ్ ఇట్. సో ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ ఒక టైప్ ఆఫ్ సీన్ ఆర్ అది యూ సీ ద డెప్త్, యూ సీ హౌ దే ఆర్ యాక్టింగ్. I think now as an actor, no, you can't enjoy watching a film just as a film. True. By default, it's I don't know if it's a good thing or a bad thing, and you're only looking at that only. So there is no other option but to learn only. Endukante ippudu enjoyment poyindi. So it's only learning experience. True. Until unless the movie is too good. Correct. So then malli I'll go and watch it and then I'll only focus on the movie. If I really like something, I really watch it again and again. So then I'm focusing only on the movie. Kani first time you'll be thinking, oh, how did they do that? Oh, e shot ala, you know, they took that ala. Technical aspects as well. Yeah. All of that now by default it has come in, you know, even though you're watching a movie. True. So many technicians and actors say this, like Correct. they actually can't enjoy the theatrical experience anymore. I have to watch it again to be able to enjoy it and switch off my mind. Endukante now I've already seen that part kada, so it's not a surprise. So I'm like, okay, now enjoying the movie for what it is. Okay. So yeah, it's always a learning experience. Cool. So before closing this up, Yes. 2025 lo, what is your the best theatrical experience? I really enjoyed watching Dhurandhar. That was Okay. a really great film. What a brilliant filmmaking space. And Ranveer Singh obviously killed it. And I've always been a fan of Aditya Dhar direction. So that was also a great watch. And Akshay Khanna sir killed it. So it was basically everybody killed it in that film. It's too good. So yeah, looking forward to the next part. Okay, cool. So one show or any random thing that's your comfort watch. I really enjoy watching Friends. Okay, I multiple think times. that's a classical. Yeah, whenever I'm like going a Modern Family, I really enjoy watching. These are some of those things, and I think Adi Majlo there was this Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Some days when I really have nothing else to watch, I'll go and watch that. So that's all. Yeah, it's very very basic. But if you want to remake something in the Indian version, what are the shows you have? International shows, couch, any other language shows? Couch. Yeah. What would be that thing? So many. Any one or two? This is so tough. Kani, I recently saw this one show called The White Lotus. Okay. If we can make something like that, okay, destination low, what all happens and how that goes in will be very, very interesting actually. We can make that. We should make that. Yeah. Okay. Good choice. Yes. So thank you, Meenakshi. Thanks for your time and Thank all the best you. for the film. Thank you so much. Thank you.